Good morning, my dear students. This is Dr. K. Ramesh, Mtech, CME Unit 4, Lecture 2. So, elliptic type. In this, two equations are there: dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to 0. Laplace equation in two dimensions. Number 2, dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to f of xy. Poisson's equation in two dimensions. Next one is parabolic type. In this, only one equation: dou u by dou t is equal to c square dou square u by dou x square. One dimensional heat equation. Hyperbolic type: dou square u by dou t square is equal to c square dou square u by dou x square. One dimensional wave equation. Now first one is solution of Laplace equation. Dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square equal to 0. That is, in another way you write del square u is equal to 0, or another way you write uxx plus uyy is equal to 0. Say this is 1. Replacing derivatives in 1 by finite differences. Ui plus 1j minus 2uij plus ui minus 1j by h square. This is nothing but dou square u by dou x square plus here ui j plus 1 minus 2uij plus ui j minus 1 by k square. This is nothing but dou square u by dou y square is equal to 0. We consider a square. యాక్చువల్గా రెక్టాంగులర్ అంటే హెచ్కేలు ఉంటాయి. స్క్వేర్ అయినప్పటికీ ఏమవుతుందండి, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అవ్వాలి. స్క్వేర్ మెష్ by taking h is equal to k, the above equation becomes ui plus 1j minus 2ij plus ui minus 1j plus ui j plus 1 minus 2uij plus ui j minus 1
by h square, h is equal to k, so by h square equal to 0. So cross multiplying, simplifying, we get 4uij is equal to ui plus 1j plus ui minus 1j plus ui j plus 1 plus ui j minus 1. From this, uij is equal to 1 by 4 ui plus 1 j plus ui minus 1 j plus ui j plus 1 plus ui j minus 1. This is the second equation. That is the value of u at any interior point is the arithmetic mean. Arithmetic mean means యావరేజ్ అంతే కదా. 4 యాడ్ చేసి బై 4 వేస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి? యావరేజ్. దాన్ని అర్థమెటిక్ మీన్ అంటాడు. అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ యూ ఎట్ ద 4 లాటిస్ పాయింట్స్ అంటారు, మ్యాథ్స్ పాయింట్స్ అనొచ్చు, నోడ్స్ అనొచ్చు, ఎన్ఓడిఎస్ నోడ్స్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాండర్డ్ 5 పాయింట్. ఈ యూనిట్కి నెక్స్ట్ యూనిట్ కూడా ఈ ఫార్ములా, ఇలాంటి ఫార్ములాస్ ఉపయోగపడతాయి. కొద్దిగా చేంజ్ చేస్తుంటాయి అంతే. 5 పాయింట్స్ ఫార్ములా, దీన్ని ఎస్ఎఫ్ అంటాం, స్టాండర్డ్ 5 పాయింట్స్ ఫార్ములా. సమ్టైమ్స్ ఏ ఫార్ములా similar to 2 is used, which is given by uij 1 by 4 ui plus 1 j plus 1 plus ui plus 1 j minus 1 plus ui minus 1 j plus 1 plus ui minus 1 j minus 1. Third one is called the diagonal 5 point formula. Diagonal 5 point formula. ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ కావాలంటే అప్పరు, ఈ సైడు ఈ 4ని యాడ్ చేస్తేనేమో స్టాండర్డ్ 5 పాయింట్ ఫార్ములా అంటారు. ఇదిగోండి, అదే ఈ డయాగ్నల్లో ఈ చివరిది ఈ కార్నరు యాడ్ చేస్తే యూఐఏ వచ్చిందనుకోండి, అఫ్కోర్స్ 1/4 వేయాలి, యావరేజ్ కదా, అప్పుడు దాన్ని డయాగ్నల్ 5 పాయింట్ ఫార్ములా అంటారు. ఎక్కువగా మనం స్టాండర్డ్ 5 పాయింట్ ఫార్ములా వేస్తాం. ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క వాల్యూ కడతానికి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా 5 పాయింట్ ఫార్ములా యూజ్ అవ్వదు. అలాంటి పర్టికులర్ కేసులో 5 పాయింట్ డయాగ్నల్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటాం. మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద లాప్లాసెస్ ఈక్వేషన్. To solve the Laplace equation uxx plus uyy is equal to 0 in a bounded square region R with a
boundary C, comma, let region R be divided into a network of small squares of side H. The boundary values of U at the grid points these are known as grid points. These are known as grid points. These are interior points. We have to find these interior point values by using these grid values. Grid values are edge values. This is the main procedure of solving the Laplace equation. So the grid points, the boundary values of U at the grid points are given by C1, C2, so on, Cn. The values of U at the interior grid points are given by U1, U2, so on, Un, U9. So of course generally Un, but in this example, observe the example. These are C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Observe carefully. So we have to find these values. These are given values. Grid values are given values. ప్రాబ్లంలో ఇస్తారు అవి ఎండ్ వాల్యూస్ అని ఇస్తాడు. లేదంటే డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లంలో ఇటు ఇవ్వకపోతే వాడు ఈక్వేషన్ ఫామ్లో బౌండరీ కండిషన్ ఫామ్లో ఇస్తాడు. ఆ బౌండరీ కండిషన్ బట్టి వాల్యూస్ వేసుకుంటారు. అలాగని చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఇంటీరియర్ వాల్యూస్ కట్టాలి. ముందు వీటిలో ఏ వాల్యూ కట్టాలన్నా అబ్జర్వ్ చేయండి. ముందు U5 వాల్యూ కట్టాలి. U5 కడితే ఆటోమేటిక్గా మిగతా వస్తాయి. ఎలా U5 కట్టాలి? డయాగ్నల్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. C1 ప్లస్ C5 దీని డయాగ్నల్గా C9 ప్లస్ C13. చూడండి U5 కడుతున్నాను. C1 ప్లస్ C5 ప్లస్ C9 ప్లస్ C13 బై 4. అదే ముందే 1/4 వేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి U5ని. U5 వస్తే U1 వస్తుంది. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ప్రకారం కనుక్కుంటాం. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ప్రకారం ఒక్కొక్కటి కనుక్కోవచ్చు. U1, U2, U3 అలా. లేదంటే ఇలా చూడండి, U5 డయాగ్నల్ ఫార్ములా పెట్టి కనుక్కున్నాం కదా. U1, U3, U9, U7 కూడా డయాగ్నల్ ఫార్ములా ప్రకారం కనుక్కోండి. ఈ U2, U6, U8, U4 ఏమో స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ప్రకారం రాసుకుంటాం. చూడండి, U5 టు స్టార్ట్ ద ఇంటీరియర్ process initially we find the rough values at interior points, and then we improve by
ఇటరేషన్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ అంటే గాస్ సీడెల్ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్, గాస్ సీడెల్ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ యూజింగ్ స్టాండర్డ్ 5-point ఫార్ములా. 5-point ఫార్ములా, స్టాండర్డ్ 5-point ఫార్ములా. ఫస్ట్ ఫైండ్ U9. ఇదిగోండి U5 ఉన్నది ఇక్కడ మిడిల్లో ఉన్నది U5 కదా. U5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4. దీనికి C3 ఉంది ఇక్కడ పైన. C3 ప్లస్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా C7 ప్లస్ C15 ప్లస్ C11 చూసుకోండి. SF స్టాండర్డ్ ఫార్ములా వేసాను. డయాగ్నల్ అయితే DF అంట. చూసుకోండి ఎలా కట్టాను. ఇదిగోండి U5కి C3 C7 C10 నాట్ 11 C10 U5 కదా. C3 C7 ఈ C11 రైటే. C11 C15 ఇవన్నీ యాడ్ చేశాను. ఇదిగోండి U1 కనుక్కోవాలంటే డయాగ్నల్ ఫార్ములా ప్రకారం C1 ప్లస్ C3 ప్లస్ U5 డయాగ్నల్ కదా C15. లేదంటే దీంట్లో చూద్దాం. ఇది మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది చూడండి. U1 కనుక్కోవాలంటే డయాగ్నల్గా C1 ప్లస్ C3 ప్లస్ U5 ప్లస్ C15 1/4. అది ఇదిగోండి U5 కనుక్కోవటానికి C3 ప్లస్ C7 ప్లస్ C11 ప్లస్ C15/4 అది 1/4 ఇంటూ అది. ఇలా కనుక్కోవటం స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. ఇలా కనుక్కోవడం ఏమో డయాగ్నల్ ఫార్ములా. U1 U3 U9 U7 డయాగ్నల్ ఫార్ములా ప్రకారం కనుక్కుంటున్నాను. U1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 C1 ప్లస్ C3 ప్లస్ U5. అందులో ముందు U5 కనుక్కున్నా. C15 U3 1/4 ఇంటూ C5 ప్లస్ U5 ప్లస్ C7 ప్లస్ C3. U9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 ఇంటూ C7 ప్లస్ C11 ప్లస్ U5 ప్లస్ C9. U7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు U5 ప్లస్ C13 ప్లస్ C11 ప్లస్ C15/4. ఇగో U5 అయిపోయింది, U1 అయిపోయింది, U3 అయిపోయింది, U9 అయిపోయింది, U7 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమిటి? U2 U4 U6 U8 కనుక్కోవాలి. ఇవి నీకు ఆల్రెడీ ఆ చుట్టుపక్కల వాల్యూస్ అని తెలిసిపోయినాయి కాబట్టి నువ్వు ఇంకా డయాగ్నల్ ఫార్ములా వేయక్కర్లేదు. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా వేసుకోవచ్చు. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అంటే చూడండి U2 ఈజ్ ఈక్వల్ 1/4 ఈ పైది ఈ కిందది ఈ పక్కది లెఫ్ట్ రైట్ అప్పర్ లోవర్. కార్నర్స్ అయితే డయాగ్నల్ ఫార్ములా. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అంటే అప్పరు లోవరు లెఫ్ట్ రైట్ /4. సో U2 ఈజ్ ఈక్వల్ 1/4 U1 ప్లస్ C3 ప్లస్ U3 ప్లస్ U5. U6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 C7 ప్లస్ U9 ప్లస్ U5 ప్లస్ U3. U8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 C11 ప్లస్ U5 ప్లస్ U7 ప్లస్ U9. U4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 U5 ప్లస్ U7 ప్లస్ C15 ప్లస్ U1. This is the way of writing the standard formula. So this is the way of find the remaining 4 values U2, U4, U6, U8 can be get by using standard formula U2.
అప్పరు లోవరు లెఫ్ట్ రైటు 1/4 అప్పరు లోవరు లెఫ్ట్ రైటు డయాగ్నల్ ఫార్ములా కార్నర్స్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అప్పరు లోవరు లెఫ్ట్ రైటు బై 4 యాడింగ్ అప్పరు లోవరు లెఫ్ట్ రైటు బై 4. Now the boundary values and rough values of u at every grid point in the interior region of R. Now we proceed iteration process to improve this accuracy. అంటే అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎప్పుడైతే టూ ఐడెంటికల్గా టూ లాస్ట్ వాల్యూస్ లాస్ట్ బట్ 1 రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఆపేయాలి. The iteration formula is uij power n plus 1 1/4 ui minus 1j power n plus 1. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఇది. స్టాండర్డ్ ఫార్ములాకే ఇటరేషన్ వేస్తాం. డయాగ్నల్ అవసరాన్ని బట్టి యూజ్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా బట్టి ఇక్కడ ఎన్ ఈ గాస్ సీడల్ ఇటరేషన్ మెథడ్ ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడే లేటెస్ట్ వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకోవాలి. అది గాస్ సీడల్ ఇటరేషన్ మెథడ్ అది. which the superscript of u denotes the iteration number. n/0 పెట్టామనుకో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ వస్తుంది. n/2 పెట్టామనుకోండి u2 కదా సెకండ్ ఇటరేషను, థర్డ్ ఇటరేషన్. ఏ రెండు ఇటరేషన్లు ఈక్వల్ అవుతాయో అక్కడితో ఆపేయాలి. దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ నోన్ యాజ్ గాస్ సీడల్ ఇటరేషన్ మెథడ్ ఆర్ ఫార్ములా లెబ్మన్ మెథడ్. చూడండి, గాస్ సీడల్ మెథడ్ అన్నా లెబ్మన్ మెథడ్ అన్నా ఒకటే, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. లెబ్మన్ మ్యాన్. నేను ఆ మెటీరియల్ ఈ పేరు రాయడం మర్చిపోయాను. క్వశ్చన్ బ్యాంక్ చూసిన తర్వాత రెండు పేర్లు ఉన్నాయి. గాస్ సీడల్ ఉంది, లెబ్మన్ ఉంది. రెండు ఒకటే. లెబ్మన్ అన్నా గాస్ సీడల్ అన్నా ఒకటే. బాగా గుర్తుపెట్టుకొని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ప్రాబ్లం చేసుకోండి.